Dear respected colleagues, thank you very much for coming back and welcome back to the session again. I think we are ready to discuss about module 2 for today. And let's start. And module 2 is about project identification and definition. This is the continuation of today's booster class, as we have promised to talk about 3 modules we have covered in this previous month. As we are talking about the project DPRO phase model, project identification and definition is the first phase of the 5 phases of project DPRO PM phase model. And in this module, we shall discuss about identifying and defining the needs, means the needs assessment, then types of data and the methods of data collection, and Brett shows 4 categories of social needs and the identification of stakeholders and how can we analyze the stakeholders using Venn diagram. Then problem trees and objective trees. Then we could talk about current state analysis and future state analysis. Then we talk about logical framework. আমরা এই মডিউলগুলোতে আলোচনা করব প্রজেক্টের আইডেন্টিফিকেশন এবং ডেফিনিশন কিভাবে করতে হয়, অর্থাৎ আমরা নিডস অ্যাসেসমেন্ট কিভাবে করি এবং সেখান থেকে কিভাবে প্রজেক্ট আইডিয়া তৈরি করি। আর যখন নিড অ্যাসেসমেন্টের কথা বলা হবে তখন অবশ্যই ডেটা কালেকশন এবং ডেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে। এর বাইরে আমরা আলোচনা করব প্রেশার, যে 4 ধরনের চাহিদা রয়েছে সেই চাহিদা নিয়ে আমরা স্টেকহোল্ডার আইডেন্টিফিকেশন কিভাবে করতে হয় এবং সেটার জন্য ভেন ডায়াগ্রাম কিভাবে ইউজ করতে হবে সেটা দেখব। আমরা প্রবলেম ট্রি এবং অবজেক্টিভ ট্রি দেখব এবং কারেন্ট স্টেট অ্যানালিসিস এবং ফিউচার স্টেট অ্যানালিসিসটা দেখব এবং সেখান থেকে কিভাবে লজিক্যাল ফ্রেম বা লগ ফ্রেম করতে হয় সেটা দেখব। সো লেটস গো অ্যাহেড। Please stop me if you have any questions. Okay. So we have shared, number 1, we have shared with you the DPRO guide. The DPRO guide is a guide developed by different development organizations around the globe and also humanitarian agency around the globe. But now the project DPRO guide is owned by PM4NGOs USA. The organization's name is PM4NGOs, which is registered in USA. So the DPRO guide is the executing guide that frames and organizes the project management knowledge that is applicable in development sector and emergency sector or humanitarian sector. And in each development and humanitarian project, it has 5 phases, which is defined by the PM4NGOs in the DPRO guide. And the project phases are called as project DPRO phase model. In this phase model, there are 5 phases: identification and definition phase, project setup phase, project planning phase, project implementation phase, and project closure phase. And from each phase to another next phase, you will see a triangle, which is called as decision gate. Now, what is the role of decision gate in project DPRO phase model? Decision gate is the gate where you can see yes or no by the higher authorities after each phase, so that you can stop in each phase and if you get green signal, you can move or switch to the next phase. Let me give an example. Suppose you have conducted a needs assessment and you have outlined a project concept note. Maybe it's 3 pages or a 4 pages document. Now you talk to their senior management and you talk to the donor and they give you a green signal. Okay, on the basis of this,
concept note, now you can go ahead with the authority to develop a project proposal. Now you set the project. You write the project proposal, you create the project budget. Now you submit the project budget to higher authority or the donor. They give you a green signal, means you got a, in this decision gate has been open for you to go to further stages, means the planning phase. Then the implementation. Why the planning phase and the implementation phase have been kept in a circular way? Because planning is needed, but when you start implementing the project, you might need to bring changes, so you need to replan. That's why planning, implementation goes hand in hand, and you will get every decision gate. Means if you bring some ideas to change the existing plan or plan you have formulated earlier, you need to talk to your senior management, you need to talk to the donor to get approval, and if you get approval, you start implementing that change again. So you are planning and implementing the earlier planned things, and when you are implementing the planned things, you need to bring changes. You provide a change request. If it is approved, you start implementing the replan thing activities or replan things again. So there are decision gates circulating: planning, implementation, planning, implementation, and planning, implementation. When your implementation is done, there is a decision gate. Okay, the donor has given you the red signal. You stop as per that plan. Now you stop and you close the project formally. Now, during each phases of the project DPRO phase model, there is a living process. And the process is the MAL process, MAAL, means monitoring, evaluation, accountability, and learning. These four things are alive always in each phase of the project phase, as per the DPRO guide. Now let me explain in Bangla. If you have any questions after explanation in Bangla, you can ask. আমরা বলছি আমাদের এই PGDPM কোর্সে আমরা কিন্তু প্রজেক্ট ডিপ্রো মডেল এবং PMI এর যে PMBOK দুটোই আলোচনা করব। আর প্রজেক্ট ডিপ্রো মডেলে আপনার 5টা ফেজ রয়েছে এবং প্রজেক্ট ডিপ্রো ফেজ মডেলটা ডেভেলপ করা হয়েছে অনেকগুলো ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এবং হিউম্যানিটেরিয়ান এজেন্সি এটা ডেভেলপ করেছেন। বর্তমানে এই মডেলটার মালিক হচ্ছে PM4NGOs, একটা কোম্পানি যেটা আমেরিকাতে রেজিস্টার্ড, এবং তারাই হচ্ছে ডিপ্রো গাইডের মালিক। ডিপ্রো গাইডটা আপনাদের সাথে অলরেডি শেয়ার করা হয়েছে এবং আপনারা দেখবেন ডিপ্রো গাইডে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ডেভেলপমেন্ট সেক্টর এবং হিউম্যানিটেরিয়ান সেক্টরে প্রজেক্টের 5টা ফেজ। একটা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন এন্ড ডেফিনিশন, দ্বিতীয় প্রজেক্ট সেটআপ, তৃতীয় প্রজেক্ট প্ল্যানিং, চতুর্থ প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন, পঞ্চম প্রজেক্ট ক্লোজার। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা ফেজের পর একটা কিন্তু ত্রিকোণাকৃতির জিনিস রয়েছে, যেটাকে আমরা ডিসিশন গেট বলি। এখন ডিসিশন গেট কিভাবে কাজ করে? ফর এক্সাম্পল, আপনি একটা প্রজেক্ট হাতে নেওয়ার জন্য নিড অ্যাসেসমেন্ট করলেন। নাও নিড অ্যাসেসমেন্ট শেষে আপনি করলেন কি, যে একটা প্রজেক্ট কনসেপ্ট নোট তৈরি করলেন, যেটা আপনি ডোনার বা সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কিংবা প্রজেক্ট স্পন্সরকে দিবেন। তারা আপনাকে গ্রিন সিগন্যালও দিতে পারে, রেড সিগন্যালও দিতে পারে। গ্রিন সিগন্যাল মিন্স you can go ahead further, red signal means আপনি আর যেতে পারবেন না। That's why this is called decision gate। এই জন্য আমরা এটাকে decision gate বলছি, কারণ এই জায়গায় এসে আমাকে সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তখন ডোনার আপনাকে বললো যে now you go ahead, you set the project, means you write the project proposal, you draw the technical proposal, means project proposal, then you draw a budget, you draw the log frame, you draw the detailed implementation plan, but not project implementation guidelines or PIG or project description or PAD, but a project detailed implementation plan. Now you draw a Gantt chart or project schedule or time frame. Then now you go ahead to the donor.
that these are the setting things means the project has been set. তখন ডোনার বলল যে ওকে তুমি প্রপোজ করেছো 27টা অ্যাক্টিভিটি, নাও এখানে তোমাকে আমি 20টা অ্যাক্টিভিটি করতে বলছি, আর নতুন করে অ্যাক্টিভিটিগুলো যোগ করবে, এত টাকার প্রজেক্ট করেছো, এখানে এখানে কাটছাট করতে হবে, এখানে এখানে বাড়াতে হবে, এখানে এখানে কমাতে হবে, এই নতুন অ্যাক্টিভিটির জন্য তুমি টাকা, আমরা তোমাকে টাকা দেব। নাও তারা একটা চেঞ্জ দিল এবং তারা বললো যে তুমি এখন প্রজেক্ট প্ল্যান করো, আমি তোমাকে অথরাইজেশন দিচ্ছি, লেটার অফ ইন্টেন্ট দিলাম, তোমাকে আমি এত টাকা দেবো, নাও ইউ গো অ্যাহেড এন্ড প্ল্যান ফর দ্য প্রজেক্ট। এরপর আমরা 2-3 দিন বসে প্রজেক্টের সমস্ত প্ল্যানিং ডকুমেন্ট রেডি করলাম, তারপর প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু করলাম। যখনই প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু হচ্ছে তখন কিন্তু প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন করতে করতে আমাদেরকে অনেক চেঞ্জ আনতে হবে, সেজন্য এখানে প্ল্যানিং এবং ইমপ্লিমেন্টেশনকে সার্কুলারলি রাখা হয়েছে। অর্থাৎ আমি একটা প্ল্যান, অনেকগুলো প্ল্যান রেডি করে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু করলাম। প্রজেক্ট যখন ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে বা বাস্তবায়ন হচ্ছে তখন আমাকে অনেকগুলো চেঞ্জ আনতে হয়। তখন আমরা সেগুলো সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কিংবা ডোনারকে চেঞ্জ রিকোয়েস্ট পাঠাই, তারা যেখানে চেঞ্জ জানার কথা সেখানে আনে, যেখানে অ্যাপ্রুভ করার কথা সেখানে অ্যাপ্রুভ করে আমরা আবার ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু করি। ফলে আমাকে প্ল্যানিং এবং ইমপ্লিমেন্টেশন ফেজে বারবার অনেকগুলো ডিসিশন গেটে দাঁড়াতে হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই প্ল্যানিং এবং ইমপ্লিমেন্টেশনকে সার্কুলারলি রাখা হয়েছে। নাও প্ল্যান অনুসারে প্রজেক্টটা শেষ হলো, না বললো প্রজেক্ট শেষ, নাও উই গো ফর প্রজেক্ট ক্লোজার অ্যাক্টিভিটিস। প্রজেক্ট শেষ হলো এবং আমরা প্রজেক্টের যত ক্লোজিং প্রসেস আছে সেগুলো আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব। নাও এই যে 5টা ফেজ, 5টা ফেজের প্রত্যেকটা ফেজে কিন্তু একটা জিনিস লিভিং থাকবে, সেটা হচ্ছে নিয়ম, মনিটরিং, ইভালুয়েশন, accountability and learning। অর্থাৎ identification and definition, project setup, project planning and implementation and project closure। প্রত্যেকটা ফেজে আমাদেরকে মেইল অ্যাক্টিভ রাখতে হবে। অর্থাৎ মনিটরিং চলবে, ইভ্যালুয়েশনের একটা নির্দিষ্ট মেথড থাকে, সেই ইভ্যালুয়েশনটা চলবে, অ্যাকাউন্টেবিলিটি এনশিওর করতে হবে, লার্নিংগুলো শেয়ার করতে হবে এবং লেসন্স লার্নগুলো আমাদেরকে রেকর্ড করতে হবে। Now let's go ahead. যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অন দিস স্লাইড, এই স্লাইডের উপর যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, ইউ ক্যান আস্ক মি দ্য কোয়েশ্চেন। ওকে, ডেল্টা রিভার কেস স্টাডি ব্যাকগ্রাউন্ড। আমরা যখন ডিপ্রো গাইড যারা পড়েছি আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে সেখানে একটা ডেল্টা রিভার কেস স্টাডি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। আমরা আজকের এই সেশনটা, যে অর্থাৎ মডিউল 2, মডিউল 3, মডিউল 4, মডিউল 5, মডিউল 6, এই 5টা মডিউল যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে আমাদেরকে ডেল্টা রিভার কেস স্টাডিটা ভালো করে জানতে হবে। ডেল্টা রিভার কেস স্টাডিতে হচ্ছে মূলত ডেল্টা নামক একটা নদীর পানি দূষণের ফলে সেখানে দুই পাশের মানুষদের মধ্যে রোগ বেড়েছে, আয় কমেছে। এটার কারণগুলো ছিল মানুষ নদীতে যে ময়লা ফেলার ক্ষতি করতে সেটা জানতো না, সেখানে ভালো স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা ছিল না, নদীর পাশে যে কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলো ছিল তারা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতো না, তারপর হচ্ছে গভর্নমেন্টের, লোকাল গভর্নমেন্টের বাজেটের কারণে এবং দুর্বল পরিকল্পনার কারণে যে পানিগুলো, দূষিত পানিগুলো ট্রিট করা হতো সেগুলোর স্ট্যান্ডার্ডও নিম্নমানের ছিল। So to understand DPRO guide and module 2, module 3, module 2 project identification and definition, module 3 project means phase 2 project setup, module 4 project planning, module 5 project implementation, module 6 project closure।
এই 5টা মডিউল আমরা যদি বুঝতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই ডেল্টা রিভার কেস স্টাডিটা জানতে হবে, কারণ আপনারা যদি if you study DPRO guide, you will find the reference of this case study throughout the phases of project DPRO phase model. And the case is about a river which is and its name is Delta River. So the Delta River water is contaminated and it results in low crop production, low yielding of fisheries, waterborne diseases among the communities, and other diseases. Why does it happen? Because people has little knowledge and awareness regarding the bad side of dumping fecal waste and household waste into the river. Then people has limited access to proper sanitation. The local environment protection agency was not transparent enough and corrupted enough, and they don't follow up the standard of the local chemical fertilizers, the fertilizer industries, and also the low standard of the treated water that flows into the river. Now decision gates, we have discussed about decision gates. We will be talking about the 4 categories of social needs of Bradshaw. You know that Bradshaw is a social scientist and psychologist, and he categorizes social needs in 4 categories. These are felt needs, expressed needs, normative needs, and comparative needs. Felt need is the need which is wanted by the beneficiaries and community members. Means they speak about it clearly, that we need it, and we need it. Then expressed needs. Expressed need is one can get the insight of expressed need through observation. Means the community people doesn't talk about it directly, means they don't use the lexicon and they don't talk about it, they don't discuss about it, but if you observe the community, you can see it. For example, if you see a long line of people to collect water in a water point, it means there's an expressed need of water in that community. Normative needs means seeing a need against an expert standard or a professional standard. For example, in an agricultural community, maybe this is expected that from each hectare, as per the set standard, one farmer can produce 100 kgs of rice, but the farmers of a specific locality can produce only 40 kgs or 60 kgs. Means they are lacking knowledge and technical skills and financial resources and other things, maybe the climate change issues, so that they cannot produce the rice, the amount of rice which is set by the standard. Then the comparative needs. Comparative needs, when we compare with an ideal situation with the community. For example, in one community,
which is 4,000 people. In another community, they have also 4,000 people, but this community has 2 schools and another community has 10 schools, but the community number of community members is same, and this community has limited access to water, and there's an increased number of incidents of waterborne diseases, but there's a decreased number of incidents of waterborne diseases in the other community. So we can compare the nets, and it is also about the current situation with the previous situation, or the growing result of present situation to future situation. This is called the comparative nets. Bradshaw, so you can ask me about social nets later after my explanation in Bangla for my colleagues in Bangladesh. ব্র্যাডশোর যে 4টি সামাজিক চাহিদা রয়েছে তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ফেল্ট নেট বা অনুভূত চাহিদা, যেটা মানুষ সরাসরি বলে দেয় যে আমার এটা দরকার, এটা দরকার, এটা দরকার। যখন আমরা এফজিটি করব, কেআইআই করব কিংবা নিড অ্যাসেসমেন্ট করব, তারা সরাসরি বলে দেবে কোনটা কোনটা দরকার। ফেল্ট নিডস। আর এক্সপ্রেসড নিড, যেটা মানুষ মুখে না বলে প্রকাশ পায়, প্রকাশিত। যেমন ধরা যাক একটা কমিউনিটিতে আপনার দেখা গেল যে প্রচুর পরিমাণ লোক হসপিটালে লাইন ধরে আছে, প্রত্যেকদিন দেখা যায়। তার মানে বুঝতে হবে যে ওই কমিউনিটিতে হসপিটালের চাহিদা রয়েছে কিংবা প্রচুর রোগ শোক রয়েছে। নরমেটিভ নিডস মানে হচ্ছে মূলত আপনার এমন একটা চাহিদা যেটা আমরা স্ট্যান্ডার্ডের বিপরীতে দেখি। ফর এক্সাম্পল, আমরা উদাহরণ দিচ্ছিলাম যে একটা মিঠা পানির নদী আমার একটা কমিউনিটির উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আর একটা মিঠা পানির নদী আরেকটা কমিউনিটির উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। একটা নদীতে পিএইচ এর মাত্রা খুবই খারাপ, কিন্তু আরেকটা নদীতে পিএইচ এর মাত্রা খুবই ভালো। তাহলে এখন আমরা এই নদীকে নিয়ে কাজ করতে পারি, কারণ এই নদীর পিএইচ এর মাত্রা ভালো। আর কম্পারেটিভ নিডস হচ্ছে, এবং স্ট্যান্ডার্ড সেট করা আছে যে পিএইচ এর মাত্রা 1000 ppm, বাট ওই নদীতে পিএইচ এর মাত্রা হচ্ছে 1700 ppm। সো এই নদীটা দূষিত এবং ওখানে আমরা কাজ করতে পারি। কম্পারেটিভ নিডস হচ্ছে তুলনা করা, যে একই নদী কিন্তু আরেকটা নদীর অবস্থা ভালো, এই নদীটার অবস্থা খারাপ, এটা তুলনা করা। এটা হচ্ছে কম্পারেটিভ নিডস বা তুলনামূলক চাহিদা। Now if you have any questions you can ask. যদি কারো কোনো কোয়েশ্চন থাকে এই স্লাইডের উপর প্লিজ। I'll take 10 seconds. Okay, so let's move ahead to the next slide. We talked about mail. I think we should not spend more time on mail now. Then data collection and decision making. So during needs assessment and during this first phase, we need to have enough data to make decisions, to conclude to a decision that we can take a project or not. So to collect data, we can collect data from primary sources and secondary sources. And regarding primary sources, it can be qualitative data and it can be quantitative data. When we have data, be it primary data, qualitative and quantitative, be it secondary data, but we have to triangulate data, means we have enough proof to prove one statement. For example,
if we say that the community beside the both bank of Delta River is facing increased incident of waterborne disease as because there is a significant presence of fecal waste in the river. So we need minimum secondary data. If we need provide secondary data, we must provide a primary data. If we provide primary data, it must be quantitative and qualitative. Means we need to have some test result from one or two sources, and also some historical and present researches references if we can manage. So this is called data triangulation, to validate one data to make it more probable to the parties. Then we can take a decision that the increased incidence of waterborne disease is happening as because there is a high presence of fecal waste in the Delta River. And we have to validate data with different references. Now, on the basis of analyzed data, now we can create a current state analysis, means what is the present state. And we need to decide what will be the future state through the intervention of the project, or what should be the future state for the sustainability and viable living and livelihood for the Delta River community people. So if you have any questions on this slide, you can ask, and otherwise I can go ahead. Now, in this phase, we have to identify and analyze the stakeholder. Identify means who are the stakeholders, and analysis means what is their role, or who are they. So there is an ideal analysis of stakeholders. In a project, there might be users, means the direct beneficiaries or project team members or the customers. Then governance means the donor, local government and government agencies. Providers who provide services to the project team members, and the organization means the implementing organization. They can be vendors, bank, suppliers, private sector, implementing agencies, and NSSPs. Influencers, political leaders, local leaders, union parishad, or local elected body, and campaign surges, in charges, other partners, actors, UN agencies, media, security agencies, legal agencies, they all have influence on the project. Dependence, you will see some dependency in a project, who depends on project success or the project activities. They can be the service recipients, the beneficiaries, the rights holders. Sustainers, people who will be the future sustainer of the project. They can be donor, they can be implementing agency, in some cases they can be the government, in some cases the beneficiaries of the stakeholders. So a project manager should analyze the stakeholder in this phase, but in brief, maybe he will or she will take a short note or brief to make sure that the donor has been
briefed about the stakeholders of this project. So in stakeholder identification and analysis, it can be a grid, it can be a table, it can be a description, but it should be done by the project manager and the team members to make sure the donor has been given a clear understanding or outline of the purpose of this project. Stakeholder identification এবং analysis এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে একটা টেবল বা ডায়াগ্রাম বা ডেসক্রিপশনের মাধ্যমে প্রজেক্টের স্টেকহোল্ডার কারা, তারা কে কে সেটা একটু আমাদেরকে ডিফাইন করতে হবে। সম্ভব হলে তাদেরকে শর্টলি আমাদেরকে উপস্থাপন করতে হবে। If you have any questions, you can ask me or you can raise your hand. Now, the famous problem tree. Now I request you to look at the screen very carefully. Now I want to remind you about the Delta River case study. If you can remind, you will see that the Delta River community has increased incident of waterborne disease, in decreased yield or production of crops. Why? Because the water was contaminated. Why the water was contaminated? Because the people were dumping their household wastes and fecal wastes, and also the fertilizer industries were dumping their untreated or maltreated or low standard, treated with low standard waters into the river. The local agency is corrupted and they have little control on the fertilizing companies. So this is the case. Now, problem tree. To draw problem tree, we have to find out the core problem. What is the main problem? And we should put that main problem in the middle of the problem tree, which is called as the trunk of the problem tree. Then we will find some underlying problems, means causes. And the problems are the roots of the tree. Now, the main problem of the Delta River community is community members in the Delta River are contributing to poor river water quality because of unhygienic practices such as dumping fecal waste into the river. So this is one of the core problems of Delta River community. Now, let us find smaller problems that is those are contributing to this problem. So we find poor household infrastructure prevents sewage systems from being installed into households. যেহেতু as the community members has poorly constructed households, so that they cannot manage the sewages, so that the sewages are dumping into the river. So this is a cause, but not the root cause. The root cause is written. Then the another cause is people has little access to well-constructed latrines. That's why people are dumping the fecal waste, or fecal waste is being washed away to the river. Number 3, another cause is the community is unaware, means they don't have the much awareness, the expected level of awareness regarding the bad side of mixing fecal waste in the river. Now let us find the other smaller causes contributing these causes, the sub-causes. Why people are unaware?
and because they think that historically they can use the river water and they can dump anything into the river water. And another one is they don't know that the river water can be polluted by as if the dump fecal waste and the other waste, household waste into the river. There is cost number 2, people has limited access to latrine. So the sub causes are the latrines available are too far for most households. People's latrines are in a distant place, so that they cannot avail the opportunity to use it when they need it. And also the available latrines are not well constructed. So these two things are contributing these costs. Now, we have some sub-causes. Those sub-causes are causing some causes, and those causes are causing the core cause, means the core problem. Now, what are the impact of these core problem, core cause? There are 2 impacts. Number 1, higher incidence of waterborne diseases, as the water is contaminated and people are using this contaminated water from Delta River. So there is a high presence of high incident of waterborne disease among the community people. Then also, as the river water is being contaminated, so it's destroying the ecosystem of the river. So these are 2 direct effects of the core problem. Now, you will draw an objective tree from this problem tree. Now, if you have any questions on this problem tree, I think I cannot explain this problem tree in Bangla as we have limited time. We have some more slides to explain. If you have any questions in Bangla, you can ask or in English. যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে বাংলা বা ইংরেজিতে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন। আমার মনে হয় যেহেতু আমার অনেকগুলো স্লাইড আছে প্রশ্ন সময় সীমিত, আমি প্রবলেম ট্রিটা হয়তো বাংলা এক্সপ্লেইন করব না। বাট ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস ইন বাংলা, ইউ ক্যান আস্ক। যদি বাংলায় কোনো প্রশ্ন থাকে, ইউ ক্যান আপনারা প্রশ্নটা করতে পারেন and I will try to explain. Okay. Now objective tree. So what are the core causes? The core cause is, you see, the core cause is Delta River people has unhygienic practice and they were dumping waste in the river. Now solution objective key. What is our objective? Our objective is to make sure that people has access to wash facilities and they have increased knowledge of hygienic standards so that they will not dump fecal waste and household waste into the river, and they will not use bad latrines, and also they can control the sewage. Means they have the capacity to protect the sewages from being contaminated, being mixed with the river water. Now, if we want to do it, we need to do 3 main things. Number 1, we need to increase the awareness among the people against dumping household and fecal waste in the river. Number 2 objective is we need to establish quality latrines. Number 3, we need to establish household sewage system. And again, under these 3 small objectives, we need to do some more smaller objectives.
Like if you want to raise awareness, we need to give them training on health and well-being, and also we need to make them understand about the environmental issues. Now, if we can do these small things which are below the problem tree, or sorry, objective tree, what will happen? We can reach the smaller objectives. If we can reach the smaller objectives, we can reach the deep below the main objective. If we reach the main objective, what will be the effect? Or the impact? The impact is the river water ecosystem will be improved and waterborne disease will be decreased. So now you will see the application of problem tree to objective tree. If you have any questions in Bangla and English, যদি অবজেক্টিভ ট্রি এবং প্রবলেম ট্রি নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে বাংলা অথবা ইংরেজিতে আমি উত্তর দিতে পারবো। উই হ্যাভ 8 মিনিটস, আমাদের 8 মিনিট সময় রয়েছে, অনেকগুলো স্লাইড শেষ করতে হবে। 8 মিনিট পর আমরা আবার 10 মিনিটের ব্রেকে যাব এবং আপনারা নিশ্চিত থাকেন 10 মিনিট পর আমরা আবার ক্লাস শুরু করব। আমি আপনাদের জন্য স্কাইপে কল দেব। Let me continue with project logic. So now logical framework is needed to be established or set in this phase. During project identification and definition phase, the project team needs to establish the project logic. Why? Because we need to prove that the project is needed and the project has some probable logic to be established, and those logic will ensure the achievement of the project and it will ensure that the problem has been solved. So there are two logics. What is now logical framework or log frame? The log frame is a 4-4 diagram. It has two logics, vertical logics and horizontal logics. The vertical logics are activities, outputs, outcomes, and goals. And the horizontal logics are project description or the statement, indicators, means of verification, and assumptions. The vertical logics are activities, means if we finish the activities, we can finish the outputs. If we finish the outputs, we can reach or we can produce the outcomes. If we produce the outcomes, it will help us achieve the goal or objective of the project. Then the horizontal logics. Now there are some example of vertical logics. Suppose we take some activity and we have some output, we have an outcome and we have a goal. Suppose our goal is to improve the river quality, the water quality of the Delta River. Now we set an outcome. The outcome is improved access to quality utilities of the Delta River community. To achieve this outcome, we set 3 outputs. Number 1, quality utilities are constructed. Number 2, local community has been trained on the maintenance of latrine, and Delta River community has been trained on to advocate the use of latrines and the value of latrines. Now there are 3 outputs. To reach or to achieve output 1.1, we targeted 3 activities. Activities 1.1.1, activity 1.1.2, activity 1.1.3. So again, also under activity output 1.2, there can have some other 3 or 4 or 5 or 1 or 2 activities. Then under output 1.3, there can be some other activities. So if we finish 3 activities and to reach output 1.1,
If we finish the activities under output 1.2, and if we finish activities under output 1.3, we can achieve the outcome. If we achieve the outcome, we can reach the goal. The goal can have more outcomes. So this is the vertical logic. Then the horizontal logics. So there are some explanations. I will not cover it. I think the horizontal logic has not been explained here. Let me explain it. Now, if each vertical logic has a statement, and against every statement there is an indicator, and to prove the indicator there are some means of verification or source of information or target. Then there are some assumptions to reach. If we can hold true the assumptions, then we can reach the project goal. So don't worry about the log frame. There is a separate session on log frame, so we shall discuss about it later. In this slide, we cover it because to understand project identification and definition phase, we need to overall idea and knowledge about every single thing we need to do during this phase. So in this phase, we need to do the risk analysis because risk analysis helps us to understand the project scenario and to take preparation well ahead of time. We need to do also human resource analysis to find out what staff members we need and also what type of consultants and other volunteers we need to implement the project successfully. We need to do supply chain analysis as we need to procure many things for the project. We need to do the market analysis, what things are available and what type of vendors or suppliers we need to have in place and what type of agreement we need to make sure that in place to make sure that all the things can be supplied to implement the project activities smoothly. Then now if you have any questions in Bangla or in English, we have 2 minutes to discuss, please, or otherwise we'll go for another 10 minutes break. After 10 minutes I will end. Now I will end this call. Then after 10 minutes I will create another call in Skype so that you could join the class again. If you have any questions. Okay, I hope that you don't have any questions. So thank you very much. We shall see you in 10 minutes, means 9 p.m. Bangladesh Standard Time. Thank you. See you.